बाप दादा साथ में बच्चों की भी जयंती है, तो बाप के साथ పిల్లల జయంతితో పాటు తండ్రి జయంతి కూడా अकेला बाप తండ్రితో పాటు పిల్లల జయంతికి కూడా బాప్ దాదా నుండి శుభాకాంక్షలు శుభాకాంక్షలు శుభాకాంక్షలు. ఎందుకంటే ఈ సాకార ప్రపంచంలో పిల్లలు లేకుండా బాబా ఒంటరిగా ఈ కార్యాన్ని చేయలేరు. बच्चों से प्यार है, పిల్లలపై అంత ప్రేమ ఉంది. कर ही नहीं सकता, ఒంటరిగా చేయలేరు. निमित्त बनाते हैं, ముందుగా పిల్లలను నిమిత్తం చేస్తారు. कौन होकर ఆ తర్వాత వెన్నెముకగా అయ్యి कंबाइंड होकर కంబైన్డ్‌గా అయ్యి करावाना हार होकर చేయించే వారిగా అయ్యి बच्चों से నిమిత్తంగా పిల్లల ద్వారా కార్యాన్ని చేయిస్తారు. साकार दुनिया में अकेला సాకార ప్రపంచంలో ఒంటరిగా पसंद करता, పిల్లలు లేకుండా ఉండటం బాబా ఇష్టపడరు. निराकारी दुनिया में నిరాకారి ప్రపంచంలోనైతే बच्चे बाप को పిల్లలైన మీరు బాబాను अकेला छोड़कर चले जाते, ఒంటరిగా వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు. क्या सही जाते, బాబా ఆజ్ఞతోనే వెళ్తారు. लेकिन కానీ साकार दुनिया में సాకార ప్రపంచంలో బాబా बच्चों के बिना रह नहीं सकते, పిల్లలు లేకుండా ఉండలేరు. चाहिए साथ పిల్లలు తప్పకుండా తోడు ఉండాలి. పిల్లల ప్రతిజ్ఞ కూడా साथ रहेंगे, తోడుగా ఉంటాము, चलेंगे తోడుగా వెళ్తాము అని निराकारी दुनिया तक నిరాకారి ప్రపంచం వరకు తోడుగా ఉంటాము, తోడుగా వెళ్తామని बच्चों को बाप की जिद బాప్ దాదా చూస్తున్నారు. పిల్లలందరికీ తండ్రి జయంతిని జరపాలనే ఉల్లాస ఉత్సాహాలు ఎంతో ఉన్నాయి అనేది బాబా చూస్తున్నారు. అందుకే బాబా కూడా చూడండి పిల్లల స్నేహంలో साथ साकार शरीर మీతో పాటు సాకార శరీరాన్ని అద్దెకు తీసుకొని వచ్చి చేరుకున్నారు. कहते हैं, దీనినే अलौकिक प्यार అలౌకిక ప్రేమ అని అంటారు. बिना नहीं रह सकते, పిల్లలు బాబా లేకుండా ఉండలేరు, बच्चों के बिना మరియు బాబా పిల్లలు లేకుండా ఉండలేరు. ప్రేమ కూడా ఎంతగానో ఉంది, भी अति అలాగే ఎంతో అతీతంగా కూడా ఉంటారు. అందుకే की महिमा ही है, బాబాకు न्यारा మహిమ కూడా ఉంది. న్యారా ప్యార అతీతము మరియు ప్రియము. Om Shanti. ఓం శాంతి. In order to experience the stage of liberation in life, become free from జీవన్ముక్త స్థితి అనుభవం కోసం discuss బంధన ముక్తులుగా అవ్వండి. స్వదర్శన చక్రం you ఈరోజు టాపిక్. constantly and naturally spin the discus of self-realization. స్వదర్శన్ చక్రం సదా మరియు స్వతహాగా తిరుగుతూ ఉంటే పరదర్శన చక్రం నుండి ముక్తులుగా ఉంటారు. ఇప్పుడు ఎందుకు, ఏమిటి అనే ప్రశ్నల వల నుండి సదా ముక్తులవ్వండి. And you will become yogyukt, liberated in life, a spinner. అప్పుడు యోగయుక్తులుగా జీవన్ముక్త చక్రవర్తులుగా అయ్యి Along with the Father, తండ్రితో పాటు continue to tour around విశ్వ కళ్యాణ in సేవలో service of పరిభ్రమిస్తూ ఉంటారు. the discus of self-realization
liberation. అనేక వ్యర్థ చక్రాలను సమాప్తం చేసేది ఒక స్వదర్శన చక్రమే. Om Shanti. Om Om Shanti. Shanti. Welcome to Vikti Parivar. Today is day 18. In order to experience the stage of liberation in life, become free from bondage. Today's topic, discuss of జీవన్ముక్త self-reliance. స్థితి అనుభవం కోసం Now we will బంధనముక్తులుగా listen to అవ్వండి. Mohini. ఈ రోజు టాపిక్ స్వదర్శన చక్రం. ఇప్పుడు మనం మోహిని దీది నుండి విందాం. Shanti, ఓం everybody. శాంతి. Okay, well, good. అందరూ బాగున్నారా? Mm. We want to have a determined thought, మనకు దృఢమైన సంకల్పం ఉండాలి. promise that through our perfect form, మన our పరిపూర్ణ Shri రూపం ద్వారా, మన స్థితి ద్వారా బాబాను ప్రత్యక్షం చేయాలి. sometimes whatever is happening in the world, ఒక్కోసారి ప్రపంచంలో జరిగేది ఏదైనా and I look at Baba, నేను Shiv బాబా Baba, వంక Brahma Baba, చూస్తాను, శివబాబా బ్రహ్మ బాబా వంక. that how they are stable, immovable. ఎలా వాళ్ళు స్థిరంగా There is అచంచలంగా so ఉన్నారు. much sorrow in the world. ప్రపంచంలో ఎంతో Baba doesn't feel that విచారం way. ఉంది. So how they are able to be detached observer, they are able to be stable. మరి సాక్షిగా ఉండి See any scene స్థిరంగా ఉండగలుగుతారు. or any soul playing part, ఏ పాత్ర, ఏ ఆత్మ ఏ పాత్రను పోటిస్తున్న, ఏ ఆత్మ ఏ పాత్రను శ్రీమతానికి విరుద్ధంగా పాటిస్తున్నా it's like subtle thoughts come మనకు సూక్ష్మమైన ఆలోచనలు వస్తాయి. and to accept whatever is happening in drama, డ్రామాలో జరిగేది అంగీకరించడానికి because everything is accurate. సూక్ష్మమైన Accurate in the ఆలోచనలు వస్తూ sense ఉంటాయి. of ప్రతిదీ the ఖచ్చితంగానే ups and జరుగుతుంది. downs and the అంటే parts కర్మ, ఖాతాలు, పాత్రలు, of the drama. డ్రామాలు. And then we don't question it, right? అప్పుడు దాన్ని ప్రశ్నించం కదా, What will happen? Why ఏం all జరుగుతుంది, this is happening? ఎందుకని ఇదంతా జరుగుతుంది. And something which is happening in the world, but also within the godly family also. ప్రపంచంలో జరిగేది అలాగే పరివారంలో జరిగేది It's కూడా. question of why. ఇది ఎందుకు అనేది ప్రశ్న. And then we think, because of this, then why comes, then because comes, then. దీని వల్ల అవుతుంది అనుకుంటే As we మళ్ళీ study ఎందుకు వస్తుంది this అనుకుంటే determined thought, ఇలా రకరకాల powerful thoughts. వస్తూ ఉంటాయి. కానీ మనకు ఒక But as దృఢమైన soon as నిశ్చయం we ఉండాలి, see అలాంటి why, వ్యర్థమైన ఆలోచనలు ఉండకూడదు అని. Baba says, why in Hindi is called Q. బాబా అంటారు వై అనేది హిందీలో క్యూ అని వస్తుంది, English is Q. ఇంగ్లీష్ లో క్యూ. That means there is a long queue of thoughts then. అంటే పెద్ద క్యూ So ఆలోచనలు ఉన్నట్టు. simply accepting everything మరి లోపల as it is అది ఉన్నట్టుగా అంగీకరించటం will keep our energy very high and విధంగా very stable. మన ఎనర్జీ చాలా ఉన్నతంగా, చాలా స్థిరంగా ఉంటుంది. Because as soon as we say why, ఎందుకు అనుకోగానే ఎందుకు ఇది జరుగుతుంది అనుకున్నప్పుడు, why this is happening, ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే we are not able to see that how whatever is happening, something better will come from there. ఏం జరుగుతున్నా కానీ అందులో నుండి ఏదో ఒకటి మంచి జరుగుతుంది. Many times it happens that things look like crisis. ఎన్నోసార్లు We call it storm. ఒక తుఫాన్ లాగా And రావచ్చు if విషయాలు. it is from there, if we maintain, as we heard, మనం విన్నట్టుగా firm మనం faith. దృఢమైన నిశ్చయాన్ని So కొనసాగిస్తే, that firm faith is కొనసాగించాలి. that అలాంటి Baba is responsible for దృఢ me. నిశ్చయంతో ఉండండి. బాబా బాధ్యులు I నాకు, belong to Baba. నేను బాబాకు చెందిన వాడిని. I had been really thinking, నేను just ఇప్పుడు to have awareness, this body also ఈ శరీరం గురించి is for Baba's అవగాహనతో ఉండాలి. service. So how to keep every thought మరి ప్రతి ఆలోచనను
full of love, full of faith. ప్రేమతోను ఎలా ఉండాలి? If there is very subtly సూక్ష్మమైన lack of faith or lack of ఏదైనా trust, అపనమ్మకం ఉంటే very subtly, చాలా సూక్ష్మంగా yes, in your intellect you are very firm, బుద్ధిలో but deep within చాలా ఖచ్చితంగా ఉన్నా కానీ there are some subtle thoughts of anxiety or fear. లోపల సూక్ష్మమైన ఏదైనా భయపడే What's విషయాలు, going to happen? ఆందోళన పడే చెందే Lose our విషయాలు ఏం strength. జరుగుతుంది అనుకుంటే మన శక్తి తగ్గుతుంది. More and more realization దాని I'm గురించి having that strength is in our thoughts. మనం ఇంకా ఎక్కువ తెలుసుకున్న కొద్దీ అందులో బలం Even to మనకు వస్తుంది. experience God's help, భగవంతుని సహాయాన్ని అందుకోవటం కోసం you need to be strong. గట్టిగా ఉండాలి మనం. So how to keep elevated thoughts, thoughts of victory, మరి ఉన్నతమైన ఆలోచనలు ఎలా ఉండాలి? విజయం, ధైర్యం and ఎలా total ఉండాలి? faith in Baba. బాబాపై పూర్తి నమ్మకం ఉండాలి, And of course, విశ్వాసం as ఉండాలి. Baba said, in బాబా అన్నారు accurate drama. డ్రామా As I కూడా said, accurate means చాలా not యాక్యురేట్ అన్నారు. necessarily యాక్యురేట్ something అంటే I like what is happening, నాకు నచ్చిందే అని కాదు, but whatever is happening and will ఏదైతే happen, జరుగుతుందో Baba said, జరగబోతుందో అది బాగానే ఉంటుంది అని బాబా I చెప్పారు. have to be number one like Brahma నేను Baba. బ్రహ్మ బాబాలానే నెంబర్ Said Brahma Baba. 1 గానే ఉండాలి. That in the end, చివరిలో Baba didn't go in details of little things. బాబా చిన్న వాటిలోకి వెళ్ళలేదు, కానీ Why this happened, who did it, what happened, ఎందుకు జరిగింది, ఎవరు it చేశారు, happened. ఏం జరిగిందో, ఏం జరగాల్సిందో అది As much జరిగింది. as possible to make yourself free from that. మనం వారి నుండి So how to make ఫ్రీ spirit చేసుకోవాలి. powerful? Because if I have to reveal Baba, బాబాని నేను ప్రత్యక్షం చేయాలనుకున్నప్పుడు one is looking at Baba as unshakable, ఒకటేమో steady, బాబాను and we use the word for God స్టడీగా Sada Shiva. నిశ్చలంగా చూడగలగటం. బాబాని మనం అంటాం Always benevolent, సదాశివుడు అంటాం. ఎప్పుడంటే always ఎల్లప్పుడూ merciful. కళ్యాణకారినే, So that is like consistent donor, అంటే నిరంతరం మహాదానినే, always giving blessings. సదా దీవెనలు ఇచ్చేవారే. Collectively we will serve through our కలిసి thoughts, words and మన deeds. ఆలోచనలు, కర్మలు, మాటలు, చేతల ద్వారా సేవ చేస్తాం. ఓం శాంతి. Hello, Sister Gayatri. Hello, Sister Wadi. Hello, Avyakti Parivar. Hello, Avyakti Parivar. సిస్టర్ వాడి ఫ్లోర్ నుంచి సిస్టర్ గాయత్రి న్యూయార్క్ నుండి. Powerful from Didi. I'm wondering, it's easy for Baba to be detached because it's బాబా not అయితే happening to him. అలా సాక్షిగా ఉండగలుగుతారు. To children, all whom he loves. But when you're dealing with something yourself, then Didi really has the authority to speak about that. ఏదైనా జరుగుతున్నప్పుడు దీది దాన్ని అథారిటీగా మాట్లాడతారు. She said that caught my attention, and of course, to have that stage then spinning the discus. But she said that you even need ఆ సుదర్శన చక్ర స్థితి ఉండాలంటే experience God's help. భగవంతుడి సహాయం కూడా ఉండాలి అన్నారు, హెల్ప్ కూడా. Yeah, I also was struck by that, and I feel that నాకు కూడా that's what అనిపించింది. Baba is telling us that బాబా కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. yesterday when he was talking about the difference నిన్న between a devotee and a child, బాబా చెప్తున్నారు I think బాబా that's పిల్లలు the point. భక్తుల A మధ్యలో సంబంధం devotee comes వ్యత్యాసం to గురించి. him in a ఈ weak భక్తుడు state. చాలా బలహీనంగా వస్తారు బాబా దగ్గరికి. I want, I need, నాకు ఇది help, కావాలి, అవసరం, I'm poor, సాయం I'm చేయండి, నేను బీద, underprivileged, నాకు my desires are not లేవు being అన్ని, fulfilled. So there's always నా కోరికలు తీర్చండి they అనుకుంటే భక్తులు వస్తారు. require something that they don't have. వాళ్ళ దగ్గర లేని So దాని గురించి that's వస్తారు. from a state of
a void, of being a beggar, of being not అది worthy. ఆ, And I think being a child బీదతనం is గురించి saying you have the దగ్గర right to అడుక్కుంటూ God's వస్తారు. inheritance, but the right to his love. మరి పిల్లలకి And బాబా then he ప్రేమపై says, but హక్కు of ఉంది, course, remember, you need the courage. కానీ మీకు ధైర్యం ఉండాలి Yeah. అని బాబా అంటున్నారు And so I think that's మీరు what he హెల్ప్ said. చేయడానికి. Believe in what I'm telling you, act upon it, and that's strength. So it's not he's filling a void in me with his love, but he's rekindling a flame that బాబా I మళ్ళీ put out జ్యోతిని because of my వెలిగిస్తూ ఉన్నారు. ignorance, because of my forgetfulness. But the pilot is still there. That little light is still there. And so his pilot light ఆ ignites. పైలట్ లైట్ ఉంది. And so that's to know that I have a drop of love from the ocean నాలో in me ఆ is strength. So use ప్రేమ that అనేది strength ఇది ఇంకా a మిగిలి little ఉంది, bit అదే for strength. వెలిగిస్తుంది. And I feel that దాని this is ద్వారా what ఇంకా it's ఎక్కువ It స్ట్రెంగ్త్ isn't about వస్తుంది. being perfect and complete and being everything Baba ever wants me to be, but it's to know that he's igniting something in me that already exists. So I do have the strength, and I just need to recognize it and have the courage to I love the, sorry, go no, ahead, finish. play with him because he was playing yesterday. He was like playing. All Morley was like, I thought it was very funny too. And what really caught me is the subtlety with which Baba teaches. బాబా coming నేర్పించే from సూక్ష్మత those who might even think they're being గురించి sarcastic. ఆలోచిస్తే But, and again, Baba will never demand, he'll always invite. And I was thinking even on this aspect of courage, that, and we know, again, the result of having courage, the promise that he always fulfills your one step. But the point is that he encourages us to have courage. So it's always this cyclical thing, you know. It's like we didn't just come up with the courage by ourselves, but he బాబా encouraged us to have ప్రోత్సహిస్తున్నారు courage and telling us, ధైర్యంగా ఉండమని. you know, the feeling is always that with that bit of courage, whatever it is, just the remembrance of Baba or coming to making the effort to go to Baba's house, it's like you've opened up a channel. Your courage opens a channel మన for ధైర్యం ఒక ద్వారాన్ని but sometimes we don't తెరుస్తుంది do బాబాతో that because we may not feel worthy of it or we సంబంధం don't have బాబా the దగ్గరకు చేరటానికి. కానీ మనకు ఒకసారి reciprocate. And what బాబాపై విశ్వాసం లేనప్పుడు, బాబా దగ్గరికి వెళ్ళగలం అనే ధైర్యం instead లేనప్పుడు of spinning అది the కష్టతరం discus of అవుతుంది. self-realization, స్వదర్శన does it give me faith or do I need faith in order to స్వదర్శనం ద్వారా సుదర్శన చక్రం తిప్పాలంటే నాకు విశ్వాసం కావాలి, అది నాకు నమ్మకం కావాలి. నాకు ఎలాంటి విశ్వాసం కావాలి? let me just tell you in answer it, but not in a direct way, and hopefully you get my like answer. Like Baba. Like Daddy Jackie, you ask her a question, she goes off on 10,000 tangents, and then you say, "But Dad, you didn't answer my question." She said, "You didn't hear my answer." I did. You just didn't hear it because you were stuck in your question. Exactly. And so, you know, this word darshan. Darshan means దర్శనం అనే glimpse. మాట ఉంది. దర్శనం అంటే Darshan means to celebrate a meeting. And Meeting. darshan means to experience a జరుపు sense ఉత్సవం of being fulfilled. జరుపుకోవటం, So they say that when లభించటం. what is the meaning? I was looking up this meaning when I realized that I was going to be engaging with you in this conversation. I knew you were going to ask me questions. So I said, Molly is going to turn the tables. No, and this is turning. We're turning, Gayatri. we're turning. So I said, how did Baba see darshan? And he said something amazing that I think is బాబా ఏం చెప్పారంటే దర్శనం గురించి, he says the first darshan is మొట్టమొదటి దర్శనం incarnated in the corporeal world to have a glimpse of you children. Oh, how beautiful. How beautiful. Yes, నేను yes, that's సాకార ప్రపంచంలోకి మీ పిల్లల కోసమే వచ్చాను అన్నారు. Then I started, it's the season of Christmas, and I said, Baba, you incarnated to have a glimpse of me. How beautiful is నన్ను that? దర్శించుకోవడానికి బాబా మీరు
మీరు ప్రత్యక్షమయ్యారా the, ఇక్కడ the అనుకున్నాను నేను. things that stand in us having faith in ourselves is being seen. So if we're not మనలో మనకు నమ్మకం రావటం అంటే మనం somehow we don't have faith in ourselves because nobody else is seeing us. So we మనం మనం చూసుకోవటం అంటే ఇంకెవరు చూడట్లేదు మనం మనమే చూసుకోవట్లేదు అంటే అర్థం ఏంటి? on this earth just to see Gaia. నేను మిమ్మల్ని చూడటం కోసమే ఈ భూమికి వచ్చానని బాబా అంటున్నారు. Look at that. నన్ను నేను చూసుకోవటం లేదా బాబాని నేను చూస్తుంటే అనుకున్నాను, బాబా మీరు ఏం చూస్తున్నారు నన్ను? Or he inferred in the incorporeal world, he doesn't know you. He has to come here. Has to come in order- the sunland. Yeah. నిరాకార ప్రపంచంలో బాబా తెలియదు మనం, కానీ సాకార ప్రపంచంలోనే వచ్చి బాబా చూస్తున్నారు. Do you see what I see? So then he నేను turned. చూసింది మీరు చూసారా అనే ఒక పాట కూడా ఉంది. Seeing what's in you, but do you see what I మీలో see? ఉంది నేను చూశాను, కానీ నేను చూసింది మీకు తెలుసా? See what I see, you're not going to have faith in yourself. And నేను so చూసింది మీలో మీరు చూసుకోకపోతే మీ మీద మీకు విశ్వాసం ఉండదు అన్న. what Baba sees in me, మరి బాబా నాలో ఏం చూస్తున్నారు? for me to see what Baba sees in me, నేను చూడాలంటే బాబా నాలో చూసేది in that whatever he's seeing, I can't see in myself. So I have to have అంటే faith whatever he's నాలో seeing ఉంది నేను is చూసుకోగలగాలి. light, that light is అదేంటి? not a sound. సత్యం. ఆ And సత్యం I అనేది think that is స్వయంలో ఉంది. because of our layers of Maya, as he says, Maya knows మాయ యొక్క పొరల వెనుక ఉన్నప్పుడు we just don't invite her in, but we entertain her. మనం I think మాయను those kinds of, ఆహ్వానించి body conscious habits మాయను ఎంటర్టైన్ then చేస్తాం. stand in the way of the faith, but it's not we don't have the అప్పుడు faith. ఆ విశ్వాసానికి మనకి మధ్యలో మాయ మిగులుతుంది. మన విశ్వాసం లేదని కాదు బాబా మీద, To see what Baba faith. sees in me, బాబా నాలో ఏం చూస్తున్నారో అది నేను చూడాలంటే మధ్యలో to experience it the way he's seeing it, and then to see him పొరలు ఉన్నాయి. through what he's seeing in me. Because who is this being who is seeing the best in me? బాలో ఉన్న To see him now. నాలో ఉన్న ఉన్నతాన్ని చూడగలిగే అంత ఉన్నతుడు ఎవరు? అది నేను చూడగలగాలి. So I think that's for me what faith is all about. అదే నమ్మకం Such అంటే. a splendid devotee, Gayatri. And daughter. Yeah, so yeah, this thing I was thinking, you know, the images of the Swadarshan chakra, and the power that it has and to whom it belongs. But I think you have to be very clever to spin it. And so I do see in simple terms that it both can create faith by churning it. It's in other words, it develops the intellect. It makes the intellect creative. And as you say, it helps you to have that vision of yourself in relation to time. But of course, the మన more బుద్ధి ద్వారా the మనం more బుద్ధిలో నమ్మకం ద్వారా సంబంధాన్ని మనం నెలకొల్పుకోవచ్చు. in order అది to create a full stop. 'Cause it's దానికోసం మన స్వదర్శన చక్రం మనం తిప్పగలగాలి. and spin, as Didi suggested, స్వదర్శనాన్ని we're తెలుసుకోగలగాలి. wrong thinking about ourselves, almost మన like గురించి మనం in the తప్పుగా opposite ఆలోచించుకుంటే direction. అది వ్యతిరేక So where there is that దిక్కులో strength in the intellect, చక్రాన్ని తిప్పుతున్నట్టు how and when to put the full stop. దీనికోసం So there's no ఫుల్ స్టాప్ ఎప్పుడు unnecessary పెట్టాలి అనేది తెలుసుకోవాలి. with yourself. And of course, the other thing మేముతో మీరు మాట్లాడుకోండి I దీని was గురించి. thinking about it as well, and I don't know all the stories related to it. You maybe do. We know that it cuts the heads of the demons, but the feeling that it probably, I don't know how far it could fly. And so the thing is, by spinning the discus, it enables you not only to know the three aspects of time, right? The past, the present, and the future, but you can also get out of this orbit and operate on other dimensions. You also know the three worlds by spinning the discus as well. So it all goes to strengthening, you know, the intellect and creativity and the relationship. That's a beautiful image, because as you're talking, I'm seeing like the cosmos, the entire, you know, Yes.
3 aspects of time, and you know, విశ్వాన్ని చూస్తే విశ్వం ఎప్పుడు తిరుగుతూనే ఉంటుంది. on the tightrope of life, hanging from the incorporeal world to the corporeal, and we're నిరాకార spinning. ప్రపంచం నుండి పాకార ప్రపంచం వరకు అంతా తిరుగుతానే ఉంటుంది విశ్వం అంతా. We're kind of working ourselves all the way up, but we have to kind of move. Is the movement that will take us. And so I feel that for me, Swadarshan, you spoke so beautifully about the chakra, but I think the Swa is also important because the Swa is the point of entry. Yes. So that point of entering the cycle, at what point does the Swa enter the cycle to start not just thinking, but experiencing how it moves through this cycle? So some Swas may start from the golden age and think they're divine. Some Swas may start Rama and it's okay to battle. I need to battle to get the victory. Some may come in the copper age. We have to be wheelers and dealers in this world. So we have to do the things, we bargain, we have to be the business people. And then the point of entry could be the Iron Age, this age of making excuses for doing what I know to be right, because I think that's right. consciousness. And so you're not talking about this in terms of when physically people enter the cycle, but in their churning. Is that what you're saying? Right. The Swadarshan is to move forward. Or you could move backward as well. So you could decide whatever movement you want to have. And that for me is the beauty of the Swadarshan chakra. It's a symbol of movement. Right. And you're moving within the context of time. And you're in the context of how you play your part within the context of time. So you're at liberty to enter it at whatever point. But I share a story that I heard in Charlotte. And in Charlotte, someone said they inaugurated their house. And a very mild kind of maybe, I don't know what, to mark a swastika on their door. Because it is an డోర్ మీద అది చాలా శుభప్రదమైన he heard some noise outside his door, and when he went out, this guy, his neighbor, who was of a Western background, was scrubbing it off, was kind of cleaning it up, and said to him, I am so sorry. I'm so sorry they did this to you. We are a very welcome neighborhood. Oh my goodness. Never do something like that. ఇక్కడ అందరం చాలా మంచి నైబర్స్ ఎవరు పెట్టారు ఈ స్వస్తికాని, అందుకే నేను తోడు చేస్తున్నాను ఇది అని చెప్పి అన్నారు వాళ్ళు. నేను చెప్పదలుచుకోలేదు ఎందుకు రాసాము మేము స్వస్తికని అంటాను. To be portrayed as someone we don't know in the neighborhood. So this swastika, I think, is also connected to the spinning of the cycle, but Sudarshan chakram gurinchi we just move, Hitler just gave that swastika a little tilt, and then it became exclusion. So I think it's the same thing when we are spinning the cycle. At what point we begin, and let us not give it a twist and start or tilt into the other side, starting at the golden age or the silver age. Let's start right at the confluence age. I like that. Sudarshan chakram tippattam. We didn't even get to the bit about the way we see others by spinning the cycle. And so there's been a sweet request to have 5 minutes meditation. And so perhaps I can request that we send meditation request undi. who's quite nearby. Mana Didi ikkada manaku vibration panpidam meditation lo. With Sister Mohini for a long period of time yesterday, actually night, basically with her. And this morning I was taking drishti from her, and she said, Parivar family, doing very well.
నేను తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను నేను బాగానే ఉన్నాను అని అన్నారు. బాబా చూసుకుంటున్నాను నన్ను, నేను బాగానే అవుతూ ఉన్నాను, ఇంకా గట్టిగా అవుతున్నాను, నేను తొందరలోనే వాళ్ళతో ఉంటాను. మరి మనం పంపిస్తున్న సిగ్నల్స్ దీనికి చేరుతున్నాయి. దీని దగ్గు లేకపోతే ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గిపోతూ ఉంది. బాబా మిమ్మల్ని నిమిత్తులుగా చేశారు అని చెప్పారు. మీతో త్వరలోనే వెనక్కి వస్తాను అన్నారు. But after tonight, it looks like she's never really left us because her thing this evening was so powerful. Yeah. Thanks for that, Gayatri. All right, so a few moments. కొంతసేపు దీది మెడిటేషన్ చేద్దాం. దీది కీసి Welcome to Happy World of Avekti Children, Season 3, Day 18. So today we are welcoming our lovely angel, Sister Sia, and her parents. So welcome, angel, Sister Sia. Hello, Sister Sia, and hello, Sister Sia's parents. Om Shanti, Sister Gayatri. Om Shanti. Om Shanti, Sister Gayatri. My name is Sia. I have attended Avyakti Parivar classes ever since they started, and I have grown so much from those valuable teachings. I'm so grateful. నేను వ్యక్తి పరివారం నాకు ఎంతో Mohini Didi, and all of the guardian angels have ఉపయోగపడ్డాయి. been so supportive, and I'm very thankful for their sustenance. So, Sister Gayatri, before I go ahead with my questions, I'm curious to know, were you in school or college when you were first introduced to Baba's knowledge, or was it sometime బాబా else? జ్ఞానానికి వచ్చినప్పుడు కాలేజీలో ఉన్నారని. I had finished my school and college, and I had just started working at the University of Guyana in my country. And within the గయానా first యూనివర్సిటీలో year వర్క్ of working చేసేదాన్ని. there, Sister Jayanti came to Guyana. సంవత్సరం తర్వాత I was వర్క్ చేసిన తర్వాత introduced to Baba because she actually మరి came to our home. That's where she సిస్టర్ జయంతి she వచ్చారు మా studied in ఇంటికి. Guyana. The first home గయానా she ఫస్ట్ టైం stepped into was my parents' home. And so that was where I met పేరెంట్స్ her. ఇంటికి వచ్చారు, So అక్కడే when I కలిసాను. was older than you, I had just begun to work. నేను నీకంటే పెద్దాన్ని, అప్పుడే వర్క్ మొదలు పెట్టాను. Just a student like you are. But we're all students, right? We're lifelong. మనందరం స్టూడెంట్స్. Yeah, that's wonderful. So, my first question is that I'm in my last year of middle school, and I feel that I'm నేను మిడిల్ getting స్కూల్ more చివరిలో ఉన్నాను. assignments from school and స్కూల్ after నుంచి school ఎక్కువ activities. అసైన్మెంట్స్ వస్తున్నాయి, And స్కూల్ due to యాక్టివిటీస్ time ఉన్నాయి. clashes, I'm unable to attend some of Baba's Murli and meditation sessions, which I కొన్ని was బాబా able to మోరల్ attend మెడిటేషన్ before. క్లాసులు అటెండ్ అవ్వలేకపోతున్నాను. So, in your ఇంట్లో beginning వర్క్ years, బిజీగా in the ఉంది midst కాబట్టి of all of your activities, how did you manage to fit వీటన్నిటి all మధ్యలో of Baba's practices into your బాబా daily life? ప్రాక్టీస్ అన్ని మీ జీవితంలోకి ఎలా One of the things I అలవర్చుకోవాలి. understood from the daddies in particular is that whatever I'm doing దాని నుండి తెలుసుకునేది ఏంటంటే is asking me to do should never become a pressure for me. బాబా ఏదైతే The ఇస్తున్నారో moment it ఎప్పుడు becomes a ఒత్తిడి pressure, అవ్వకూడదు. I ఒత్తిడి అయినప్పుడు, ప్రెషర్ cease to అయినప్పుడు enjoy it. మళ్ళీ And నేను if దాన్ని I ఎంజాయ్ చేయలేను. continue to follow it under pressure, దాన్ని ఒత్తిడిలో invariably I'm not అనుసరిస్తే going to be taking any benefit from it. దానివల్ల ప్రయోజనాన్ని And తీసుకోలేను. it's not going to bring me closer to Baba because I'm అది not నన్ను doing బాబాకు it దగ్గర for చేయదు. love. So if there, you see, we have a life that we have to live. And as we live our lives, the things that we do at different periods in our lives become important
in our development as a human being. మన జీవితంలో మనం చేసేవి కూడా what we చాలా want to do or what ఇంపార్టెంట్. we want to be. మనం చేసేది So, in school, for instance, when I was చేయాల్సింది. in school, when I నేను was at స్కూల్లో high school, ఉన్నప్పుడు middle high school, మిడిల్ I స్కూల్లో didn't ఉన్నప్పుడు have as many assignments as you do. We did నాకు not అన్ని have అసైన్మెంట్స్ మాకు the ఉండేవి latest కాదు. technology at hand. We didn't మాకు have ఐటీ ఉండేది internet. కాదు, We didn't, everything was ఇంటర్నెట్ not ఉండేది at కాదు. our fingertips. We had to go to libraries, మేము read లైబ్రరీకి books, వెళ్ళే do వాళ్ళం, research. But బుక్స్ here చదువుకునే వాళ్ళం, everything రీసెర్చ్ is చేసేవాళ్ళం. కానీ ఇక్కడ inundated with information at the touch of a finger. So that in ఇంకా అన్ని itself ఇచ్చేది occupies లో a ఉంటాయి. lot of your time and your energy, as it were, in studying. So what I would suggest to you is నేనేం recognize చెప్తున్నానంటే this is a time in your life that you need to pay attention to studying. It's very important in your life. ఇప్పుడు మీరు మీ Because if you జీవితంలో are ఇది doing చాలా it ముఖ్యం. in school, then when you get to senior high, and then from senior high, you have to be applying at universities. And if there's a weakness in the chain of your studies, then it will affect you. It will affect what university you want to go and how you want to study. ఇప్పుడు And so ఫోకస్ you అయిపోతే pay తర్వాత attention to that. మరి Not ఈ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాలి, అది by it. You know, you do it in portions. దానికోసం that సరిగ్గా you ప్రిపేర్ manage, అవ్వాలి. right? And it's not putting a pressure on you. అందుకని Now, ఒత్తిడి Baba says తీసుకోకుండా, there's ప్రెషర్ always తీసుకోకుండా time to do what I'm asking చేయండి. of you, because that will give you strength. It మనం will give you, బాగా చెప్పింది we call it capacity. Capacity means మన inside me, I feel like I have కెపాసిటీ the ప్రకారం మనం space చేస్తే to do దాంట్లో other ఇంకా things, no ఎక్కువ matter how much. బలం So I వస్తుంది, feel స్ట్రెంత్ bigger వస్తుంది. than my schoolwork. I feel I could manage my schoolwork. I could manage it, I could control it, etc. Because inside of me, I'm feeling I have space. So when I follow what Baba is telling me, he gives me strength, he gives me a నేను బాబా big చెప్పేది అనుసరించినప్పుడు నాకు and he స్ట్రెంత్ gives me a వస్తుంది. direction that I should go in. బాగా డైరెక్షన్ ఇస్తారు నేను ఏం చేయాలనేది. Balance your life. జీవితాన్ని బ్యాలెన్స్ Study చేయాలి. మీ So for instance, if చదువును you can't read the whole Murli, మీరు మురళి అంత read the చదవకపోతే essence, read the question and సారాన్ని answer, చదవాలి. read the blessing ప్రశ్న, and the slogan. బ్లెస్సింగ్, స్లోగన్ చదువు. If you can't do all, do the blessing. You choose. బ్లెస్సింగ్ ఒకటే చదువు, Do a అది little కూడా bit. కుదరకపోతే That's what he కొంచెం says. One చేయాలి. step of courage అందుకనే is ఒక అడుగు multi-millionfold ధైర్యం help from him. లక్షల If I రేట్ల can't do an hour హెల్ప్ meditation in the బాబా నుండి. morning, then do 5 minutes. But ఫుల్ do రోజు it. చేయకపోతే 5 But నిమిషాలు do చేయండి. it in the amount of time and in the quantity that you don't feel pressured by it. And just that little bit will go a long way. And you would continue loving Baba, you would continue loving to follow what he's telling you to do, even though you're doing it in a little bit, in little portions. But don't neglect either one of your lives, Lokik or alokik, but it doesn't mean I have to do it all. I can do it in little portions and Baba will help me, but the courage to do the little portion is very important. Yes, sister. I really like how కొంచెం చేసినా బాగా హెల్ప్ చేస్తారు. ఆ కొంచెం చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. practices as strength to help us with our lokic studies and outside assignments and tasks. So my second question is, if I have a hobby or a talent that I invest some time in, such as singing or dance, and if I find ways to consciously incorporate something related to Baba into these tasks, will it be considered as Baba's remembrance, or is it only sitting in silence with full focus that counts as remembering Baba? It would సైలెన్స్ be గా ఉండి బాబాను తలుచుకోవటమే because you are a karmic. బాబా స్మృతి. లేకపోతే నేను చేసే పనులప్పుడు కూడా బాబాను తలుచుకున్న అంతే ఉంటుందా? దీని గాయత్రి పైన అంటున్నారు, మనం కర్మలు చేస్తున్నా మనం గుర్తు చేసుకుంటే బాబాని, అది కూడా స్మృతి. ఎందుకంటే మనం కర్మల్లో కూడా బాబాని గుర్తుంచుకోవాలి. ఇది భగవంతుడి ప్రేమలో చేస్తున్నాం. మనం చేసే దాని మీద ఇష్టంతో చేయట్లేదు, భగవంతుడి మీద ఇష్టంతో చేస్తున్నాం. నేను డాన్స్ చేయటం నేర్చుకున్నాను అనుకో, నేను డాన్స్ కోసం చేయట్లేదు, నేను బాబా కోసం డాన్స్ చేయటం కోసం నేను డాన్స్ నేర్చుకుంటున్నాను అనుకుంటే ఎంతో ఫీల్ అవుతుంది. And that gives you the art, the hobby in itself, a great deal of purpose. So yes, you are remembering Baba when you're doing that. Thank you. I really like that point. And I would also just like to ask you if you have any special talents that you've used in Baba's service.
బాబా సేవలో ఏమన్నా స్పెషల్ టాలెంట్స్ ఉపయోగించారా? But I'll tell you a story. నేను ఒక కథ I'm like చెప్తాను. jack of all trades with master of none. జాక్ ఆఫ్ బాల్ You అండ్ know what మాస్టర్ ఆఫ్ నన్ Baba అని calls ఉంది. బాబా all-rounders. So whatever వండర్స్ he అంటారు. tells you to do in బాబా it, you do ఏం it. చెప్పినా And in the end, you చేయమన్నప్పుడు learn to do it, మనం అది but you నేర్చుకొని don't come in చేస్తాం. to do it as an expert that I already అంతేగాని know. So I'm one of ఎక్స్పర్ట్ those లాగా who వచ్చి used to చేయం. ask, okay, Gayatri, go serve at the UN. Oh my God, I don't యునైటెడ్ know what నేషన్కి you're వెళ్ళి సేవ telling me. చేయాలంటే Just do నాకు it ఎవరు and చెప్పలేదు you'll ఎలా learn చేయాలో అనుకున్నా. how to do it. అక్కడికి And వెళ్తే అదే so తెలుస్తుంది అన్నారు. that is my way of being with Baba. నేను అలానే A చేస్తాను jack of బాబాతో. all trades, and then I begin to master them with his guidance and his help. But you know, he also uses this word specialty. You bring a specialty to everything you do, and then sometimes we call that specialty as an expertise, but he doesn't like us to call it an expertise because he's saying you come to Baba and Baba then gives you the gifts of specialties. And so I much rather to see the way I do Baba's service is recognizing the specialty that he has given to me. So the story is, I didn't even know what my specialty is. So నాకు once I was చేస్తే ఏంటో నాకు తెలియకపోతే and I said, నాకు "What తెలీదు. on specialties?" ఒక మురళి ప్రత్యేకత మీద ఉంది. My specialty. నేను అడిగాను బాబా నా స్పెషాలిటీ ఏంటి అని అడిగాను. బాబా నీ స్పెషాలిటీ నీకు తెలీదా అన్నారు. Specialty is love. నీ Yeah, it's స్పెషాలిటీ like లవ్ shock. అన్నాను. Love. నేను ఒక షాక్ నేను Nobody thinks షాక్ I'm అయ్యాను. loving. They all think I'm lawful. As soon as they నేను meet me, అప్పుడు oh, Sister Gayatri, లాఫుల్ గా so ఉంటాను nice. కానీ లవ్ఫుల్ గా And ఉంటాను so, అనుకోలేదు. I said, then he must have read my mind, and he said, no, your specialty is love. And do you స్పెషాలిటీ know ప్రేమే what your అన్నారు. love is? నీ లవ్ ఏంటో తెలుసా అన్నారు. He said, బాబా the చెప్పారు specialty of love is that you only do things because of your love for God. నీ విశేషత Because of ఏంటంటే your love for God, నీ you do what you do. విశేషత And I ఏంటంటే think that is నువ్వు my భగవంతుడి specialty. కోసం ఏం And so చేసినా that's what I ప్రేమతోనే bring చేస్తావు అన్నారు. whatever I do. Wow, that's beautiful, having speciality of love. So my final question is, what is a practical way to remove fear and anxiety in some areas by using భయము, spirituality? ఆందోళన Because I know I ఎలా can always పోగొట్టుకోవాలా help Baba and స్పిరిచువాలిటీ rely on his help. Is ఉపయోగించి. there anything ఎందుకంటే more I can do for this? దీనిలో ఎలా Have a పోగొట్టుకోవాలి. conversation with yourself. నీతో నువ్వు And మాట్లాడుకో. so whenever there's fear, first భయపడినప్పుడు of all, you భయం accept వేసినప్పుడు there's fear. Don't మరి suppress భయం it. ఉంది అని తెలుసుకో. Don't be in దాన్ని denial of it. దాన్ని Go to పట్టించుకోకుండా Baba's ఉండొద్దు. room బాబా రూమ్కి and వెళ్ళు. open up your heart to him and say, బాబా Baba, ముందు మనసు మెప్పి I'm experiencing this fear. బాబా నాకు ఈ భయం And then what I do, అనిపిస్తుంది అని I చెప్పు. ask myself, what am I afraid of? దేని గురించి నేను భయపడుతున్నాను And if my answer is అని connected to I'm afraid of ప్రశ్నించుకుంటే this person, నాకు వచ్చే I know జవాబు that I'm ఫలానా lying వాళ్ళ to గురించి. myself. I'm not afraid of that person. I'm afraid of అప్పుడు something inside of me. ఆ వ్యక్తి గురించి భయపడట్లేదు, నా So then I లోపల ఉన్న ask దాని myself గురించి the question, భయపడుతున్నాను. నేను Baba, show me ప్రశ్నించుకోవాలి. what is బాబా inside of me నాలో ఏమి నన్ను that is భయపెడుతుందో creating చూపించు బాబా. fear in me. నాలో And ఏది on that భయాన్ని way, కలిగిస్తుందో remove దాన్ని fear. చూపించు Because బాబా in a అని Murli అడగాలి. or ఆ a విధంగా నీకు touching from తెలుస్తుంది. Baba మురళి or ద్వారా someone బాబా saying టచింగ్ something ద్వారా to you, ఏదైనా you get ఏదైనా the ఉన్నా aha కానీ moment. I don't have to be afraid of that. నువ్వు దాని గురించి భయపడక్కర్లేదు. And నేను even I'll tell you, when I was అనుకుంటాను. learning to drive, నేను కూడా డ్రైవింగ్ మొదలెట్టినప్పుడు we used to have to do something called defensive driving, and I'm sure you're going to begin డిఫెన్సివ్ to learn to drive డ్రైవింగ్ అని soon, or ఉంది. you already నీకు కూడా drive? డ్రైవింగ్ Not yet. వస్తుంది Not yet. క్లాస్. Okay, so you're going to begin to drive soon. And we used to have to do here in New York City, I think something like 6 hours of just watching videos 6 and గంటలు defensive అది driving. వీడియో చూసి And then నేర్చుకుంటాను the డిఫెన్సివ్ director డ్రైవింగ్. who was taking us through these videos had to talk to us about it. And he says that when you are driving, అలా డ్రైవ్ when you చేస్తుంటే are in danger, the మరి first thing that you డేంజర్ లో must ఉంటే do is what? మొట్టమొదటిది We went చేయాల్సింది around ఏంటి? the room, we all had to answer it. And he said, and the answer was, do not be afraid. And that's భయపడద్దు. what Baba tells us to. Whenever you encounter something that ఏదైనా makes you a ఎదుర్కొన్నప్పుడు smaller person or makes you afraid, then చిన్న remember వాళ్ళగా Baba భయపడే says, do వాళ్ళగా not be చేస్తే afraid. I భయపడద్దు. am with you. నేను I నీతోనే am ఉన్నాను అని with బాబా you. అంటున్నారు. నేను మీ And తోడుగా when ఉన్నాను. you are combined with me, ఎప్పుడైతే there's నువ్వు nothing నాతో to be కలిసి afraid of. ఉన్నావో
So remember that. భయం That's ఉండదు. how you get rid of fear. ఆ విధంగా భయాన్ని Anxiety is పోగొట్టుకోవాలి. don't think too much. ఎక్కువ Because if ఆలోచించొద్దు. you think too much, ఎక్కువగా then ఆలోచిస్తే you create the anxiety for yourself. మనం అలా ఆందోళన Because you're మొదలవుతుంది. thinking మనమే about తయారు things that చేసుకుంటాం. may never happen. So ఎందుకంటే risk మనం of ఎప్పుడు that. జరగని విషయాల గురించి So ఆలోచిస్తున్నాం. anxiety means a fear of the future, మరి right? And so ఆందోళన to అంటే think భవిష్యత్తు what గురించి could భయం. happen, what should happen, it ఏం shouldn't be జరుగుతుంది, like ఏం that. జరగాలి, But ఇలా Dada జరగాలి. Janki used to say, don't కానీ think. జానకి చెప్పేవాళ్ళు And then ఎక్కువ I say to her, ఆలోచించొద్దని. why did you tell me don't think? నువ్వు You're thinking for ఆలోచించొద్దు me. అంటే She ఎవరు said, I will ఆలోచిస్తారు think నా for కోసం you. అనేదాన్ని. And I said, what about if you think of something that I can't do? She says, I will never think something. I could think something that you can't do, but I will never think something that I can't do. So I will నేను help you. ఇప్పుడు నేనేం చేయలేను అనేది Same with Baba. ఆలోచించను. దాని గురించి అలా When you think ఆలోచించొద్దు about అన్నారు. it, let Baba think for you. బాగా And అలా he ఆలోచిస్తారు will ఏం always చేయాలి. think about the things that are real and true and that అసలైన will happen. He wouldn't జరిగే think of విషయాలే things that will ఆలోచిస్తారని. create anxiety because he knows the అలా future. ఆందోళన And that's why ఉంది he అంటే wants us to be Trikaldarshi. బాబాకు తెలుసు, అందుకని Don't worry త్రికాలదర్శిగా about the ఉండాలంటున్నారు. future. The భవిష్యత్తు future గురించి is in భయపడద్దు. good hands. భవిష్యత్తు It's చాలా Baba's మంచి hands. చేతుల్లో ఉంది. బాబా చేతుల్లోనే ఉంది. I'll definitely put these points into practice. Thank you. Mom and Dad, do you want to ask some questions now? Yeah, yeah, that was a wonderful interaction. I never thought so many questions are there. Thank you, sister, for answering everything. చాలా మంచి ప్రశ్నలు ఆన్సర్ చేశారు. And we are very, you know, we are blessed with, you know, we are so blessed. We are connected to this family, and we are very fortunate to meet you. Thank you for giving this opportunity. I do have one మీరు question. కలిసినందుకు ఆనందంగా ఉంది. ఒక Yeah, ప్రశ్న it's related to parenting. ఇది Tina turned 13 పేరెంటింగ్ this గురించి. year. She's in the teenage phase, and it's a టీనేజ్ crucial లో phase. ఉంది You know, సియా. all these years it was a different ఇప్పటి వరకు వేరు. phase, and we used to help her and each of her activities. Now, ప్రతి because పనిలో మేము హెల్ప్ of చేసేవాళ్ళం. phase changes, sometimes we feel that we don't know whether we are giving her too much freedom, ఒకసారి అనిపిస్తుంది ఎక్కువ whether స్వాతంత్రం we ఇస్తున్నామా, setting the right boundaries. లేకపోతే సరైన పరిమితులు విధిస్తున్నామా లేదా అనిపిస్తుంది. And give her a full independence. Sometime we need to పూర్తి స్వాతంత్రాన్ని ఇవ్వలేం కదా, set the boundaries. So what is అలా your పరిమితులు విధించాలి కదా. advice or any మీ సలహా advice ఏంటి so that we can approach this situation in a different way ఈ for పరిస్థితిని following సరిగ్గా Srimad? అనుసరించడానికి Following the శ్రీమతాన్ని Srimad. అనుసరిస్తూ What's your best advice, or you can Well, మీ my best సలహా ఏంటి? advice is that Sia is a soul in her own right, సియా తన ఆత్మ, part of her own, తన పాత్ర తనకుంది. and she's a child of Baba, బాబా సంతానం. and బాబా she's been put in your trust. మీ నమ్మకంలో, And you as parents are నమ్మకంతో ఉంది. given the responsibility to తల్లిదండ్రులైన మీరు create an తనకు environment for ఆ her to బాధ్యత flourish. ఇచ్చారు. తను పెరిగి వికసించే And it's your విధంగా మీరున్నారు. responsibility, అది మీ first బాధ్యత. and foremost, ముందు to make sure she flourishes. And తను flourishes means she grows with happiness. తను She's సంతోషంగా nurtured with పెరిగేట్టుగా love. మీరు చేయాలి. She is ప్రేమగా trusted. నా- Now, నా- the beautiful తన thing నమ్మకాన్ని about ఇవ్వాలి. Sia is that she was brought up సీఏ in విశిష్టత Baba's ఏంటంటే values. బాబా విలువలతో She was పెరిగింది. brought up in Baba's Maryadas. బాబా మర్యాదలతో So పెరిగింది. you as parents set her a very good తల్లిదండ్రులైన మీరు foundation. చాలా మంచి At 13, పునాదిని she's growing up now and she's ఇచ్చారు. maturing into తను a ఇప్పుడు very ఇంకా different phase మెచ్యూర్ of అవుతూ ఉంది life. జీవితంలో. And so I think that the Maryadas are already with her. She knows them. మర్యాదలు తనకు తెలుసు. Baba's inheritance is already బాబా with her. She's వారసత్వం getting them. తనలో ఉంది. ఆ వారసత్వాన్ని Baba తీసుకుంటుంది. is all relationships with Baba are in అన్ని her heart. సంబంధాలు She's experienced బాబాతో them. ఉన్నాయి. తన అనుభవం And now చేస్తుంది. you have to trust. ఇప్పుడు మీరు నమ్మాలి. And I think that's the key here. అదే Parents trusting అవసరమైంది. their children పిల్లలు to grow in పిల్లల their unique పిల్లలపై ways నమ్మకాన్ని without తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడు ఉంచుకోవాలి. doubting that ఎప్పుడు they will move away from Baba, Baba's Maryadas, and Baba's ways, అనుమానించొద్దు. Baba's disciplines. And బాబా so I would say trust her శ్రీమతంలోనే బాబా and observe డిసిప్లైన్ her లోనే beauty and ఉంటుంది. she blooms into her unique personality and be proud of that. Thank Also trust that she will never she will make mistakes,
and it's good. చిన్న చిన్న పొరపాటు జరిగినా Mistakes, because అవి she will మంచివే. learn from them. దాని నుండి She will నేర్చుకుంటుంది. mature from them, but she will never do something against her own value system. తన విలువలకు వ్యతిరేకంగా ఎప్పుడు చేయదు. And you have given her, through being parents, Brahmins, you've given her that gift. And Baba will guide her through that. So give her the space to grow. Don't close her in. But of course, as parents, you've got to be responsible to make sure that when she needs, when those mistakes are made and she needs you to be there for her, you are there for her with an open heart and a non-judgmental attitude and with unconditional love. Sure. Thank you. Thank you, sister. Yeah, that answers the question. Thank you. Okay. Anything else? I have So questions. thank you, Sister Gayatri, for your inputs, for Sia and for us as parents. So I do have one question for you. నాకు ఒక ప్రశ్న ఉంది. I would like to ask from your experience, మీ అనుభవంలో which in the beginning you have been asked for some discipline or some practice that you like to your parents or somebody from Baba's family or Dadis asked you to do and which you మీకు కొన్ని hated. డిసిప్లిన్లు మీ మొదట్లో మీకు దాదీలు కానీ అవి ఎవరిని ఇచ్చినప్పుడు మీకు నచ్చేది కాదు, అది ఇప్పుడు మీ జీవితంలో భాగం అయిపోయింది. ఆ డిసిప్లిన్లు So is there anything వలన మీకు మీరు ఎంతో వృద్ధి చెందారు. దాని గురించి ఏమైనా మాకు చెప్తారా? I think there are two things that రెండు విషయాలు is that made me grow from the daddies. దాదీల ద్వారా One నేను is from Daddy G, Daddy Prakashmani, Daddy Kumar, we used to నేర్చుకున్నది. call her. దాది ప్రకాష్ మణి ఒకటి Daddy Prakashmani always ఎప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు, encourage us ప్రోత్సహించేవాళ్ళు. to grow with integrity. And integrity means you must be honest on the inside and honest, clean on the inside, clean on the outside. నిజాయితీగా ఉండటం లోపల బయట అది నేర్పించేవాళ్ళు. Inside. And so if you were saying something to her, come clean, say it ఏదైనా as it చెప్పాలి is, అంటే and చాలా even క్లీన్ గా చెప్పాలి. don't hide names. Don't say that ఏది this. Tell her about దాచొద్దు. something, but don't tell her who you're talking about. She wants మీరు you to come clean. And so one day, how did I learn that lesson? నేను ఎలా She came to నేర్చుకున్నానంటే me and she told దాది me, నా she దగ్గరకు says, వచ్చారు, నాకు Gayatri, చెప్పారు, గాయత్రి Daddy heard you're upset. దాది తెలిసింది మీరు I విచారంగా said, ఉన్నారని అన్నారు. Daddy, I'm upset. She said, yes. దాది And I నేను said అప్సెట్ to her, అంటే దాది who అన్నాను, told you that? దాది మీకు ఎవరు చెప్పారు అన్నాను. And she looked me straight in the face and she said, చూసి Daddy చెప్పారు, Janki told me that. దాది జానకి చెప్పారు At అన్నాను. that moment, it was such a big lesson for me. She did not hesitate to tell me who told her that I was upset. చెప్పడానికి మొహమాట పడలేదు ఎవరు Clean with చెప్పారు me. అనేది. చాలా క్లీన్ గా So how చెప్పేశారు did I ఎవరు respond? చెప్పారు. I had అది to నేను come ఎలా clean చెప్పాలి, నేను కూడా క్లీన్ to గానే tell వచ్చాను. her why I was upset. So నేను that ఎందుకు is something that a అప్సెట్ discipline, అయ్యానో a చెప్పాను. cleanliness, when you అలా దాది want నేర్పించారు. cleanliness in a relationship with another, సంబంధాల్లో you have క్లీన్లీనెస్ to be ఉండాలంటే clean with them మనం కూడా also. క్లీన్ గా అవ్వాలి. I మనం think that made me mature in my heart, not carry feelings about people. And if you put in a corner, you be as honest as you can. And the other, I know deep కార్నర్ కు వెళ్ళినప్పుడు మనం ఎంత నిజాయితీగా ఉంటే అంత మంచిది. thousands of things, but I'm telling you things about people that you may not have heard a lot about, which is Daddy Prakashmani and Didi Mohini. ఇది మన్మోహిని కూడా Would always say, if you అలానే say, దీది మన్మోహిని ఎప్పుడు Didi, చెప్పేవాళ్ళు, such and such a thing is happening, how do you అలానే correct it? జరుగుతుంది, దీన్ని ఎలా కరెక్ట్ Things చేయాలి అని happen in అడిగితే, the world, happen in life, happen. How do you correct it? And she says, దీది Brahmin చెప్పేవాళ్ళు, life is not about correction. బ్రాహ్మణ జీవితం అంటే Life is about connection. So if సరి something is going కరెక్షన్ wrong, you సరి connect చేసుకోవడానికి to కాదు, Baba. సంబంధం Let కలుపుకోవడానికి, Baba కనెక్షన్ correct బాబాతో it. పెట్టుకోవడానికి You అనేవాళ్ళు. do not take the law in your own hands. మన చేతుల్లోకి మనం లాన్ And that తీసుకోకూడదు అనేవాళ్ళు. also made me mature when it comes to అది Baba, నాకు the బాగా నచ్చింది. authority that Baba is giving us in certain positions that we serve in. You remember, you do not take the law in your own hands. You బట్ have a connection with him, hand in hand బాబాతో with him, కనెక్షన్ ఉంది, and let him lead ఇప్పుడు you. లాన్ చేతుల్లోకి So I తీసుకోవద్దు. also learned that.
And you know what? It made life very easy. Because imagine if you walked around trying to correct everyone, what life would be like. It would be one big burden. But to hand it over to him in that connection, there's a lightness. That who is responsible ultimately? It's Baba. So those were my 2 lessons. Thank you, sister. We will try to incorporate those in our lives. Thank you so much. Thank you, all 3. Sia, are you happy now? Yes, I am. Thank you so much. Right? Thank you for your time. Thank you, Avekti Parivar. Thank you, everyone. Thank you. Om Shanti. Om Thank you. Shanti. Om Shanti. Full chat. Thank you for coming to Avikti Parivar. 1969, multi-million fold fortune and Murali. blessings. Om Shanti. Avyakt Murli. Om Shanti. Avyakt Murali. May 1972. May 9, 1972. Show future from your features. To be completely viceless means not to be attracted Feature ను ఫ్యూచర్ ద్వారా చూపించండి. to any percentage, nor to be influenced by it. If you're influenced by any vice to any percentage, స్వయాన్ని సదా హైయెస్ట్ గా మరియు హోలియెస్ట్ గా భావిస్తూ నడుస్తున్నారో, ఎవరైతే హైయెస్ట్ గా భావిస్తూ నడుస్తారో వారి ఒక్కొక్క కర్మ, ఒక్కొక్క మాట తండ్రి ఎంత హైయెస్ట్ అంత హైయెస్ట్ గా ఉంటాయి. అనగా ఉన్నతోన్నతంగా ఉంటాయి. వారి పేర్లు ఉన్నతమైనది, వారి ధామం ఉన్నతమైనది, వారి కర్తవ్యం ఉన్నతమైనది అని తండ్రి మహిమ గానం చేస్తారు. కావున ఎవరైతే హైయెస్ట్ గా ఉంటారో వారు కూడా ఎల్లప్పుడూ తమ ఉన్నతమైన పేరు, ఉన్నతమైన ధామం మరియు ఉన్నతమైన కార్యంలో తత్పరులై ఉంటారు. ఎటువంటి నీచ కార్యాన్ని చేయను కూడా చేయలేరు. ఈ విధంగా ఎవరైనా అయినప్పుడు వారు ఎప్పుడు ఎవరి ముందు వంగరు, వారి ముందు అందరూ వంగుతారు. అప్పుడు వారిని మహానాత్మ సంపూర్ణ నిర్వికారైనగా ఏ శాతంలో అయినా ఎటువంటి వికారం వైపుకు ఆకర్షించుకోకుండా ఉండటం మరియు వాటి పూసిపూర్తులు అవ్వకుండా ఉండటం. ఒకవేళ స్వప్నంలో అయినా ఏ విధంగా అయినా ఎంతో కొంత శాతంలో వికారానికి వశమైనట్లయితే సంపూర్ణ నిర్వికారులు అని అంటారా? ఒకవేళ స్వప్న దోషం జరిగిన సంకల్పంలో అయినా వికారానికి వశీభూతమైనట్లయితే వారిని వికారాల నుండి దూరం అవ్వలేదని అంటారు. అటువంటి సంపూర్ణ పవిత్రులుగా మరియు నిర్వికారులుగా మిమ్మల్ని తయారు చేసుకుంటున్నారా లేక తయారైపోయారా? ఏ సమయంలో అయితే చివరి బెల్ మోగుతుందో ఆ సమయంలో తయారవుతారా? ఒకవేళ ఎవరైనా చాలా సమయం నుండి ఇటువంటి స్థితిలో ఉన్నట్లయితే అటువంటి ఆత్మలకు మళ్ళీ గాయనం కూడా అల్పకాలికమైనదే జరుగుతుంది. లాస్ట్ లో ఫాస్ట్ గా వెళ్ళి ఇటువంటి స్థితిని పొందుతామని భావించకండి, కానీ అలా జరగదు. You defame your own name. So whilst keeping the aim of not performing any such action, imbibe such qualifications within yourself. Explain to others పేరు that గొప్ప if కార్యం తక్కువైనగా ఉన్నట్లయితే ఏమవుతుంది? మీ పేరును మీరు అపకీర్తి పాలు చేసుకుంటారు. కావున అటువంటిది ఏది ఉండకూడదు. మన లక్ష్యాన్ని ఉంచుకొని అటువంటి లక్షణాలను ఇలా ధారణ చేయండి. if someone does not follow a discipline accurately even once, ఒకవేళ then you జ్ఞాన say విరుద్ధంగా ఏదైనా వస్తువు స్వీకరించినట్లయితే వారిని జ్ఞాని అజ్ఞానాన్ని పిలువబడతారు. ఒకసారి అయినా కూడా ఏదైనా నియమాన్ని పూర్తి రీతిలో పాలన చేయనట్లయితే వీరు జ్ఞానానికి విరుద్ధంగా చేశారని అంటారు అని మీరు ఇతరులకు అర్థం చేస్తుంటారు కదా. కావున మిమ్మల్ని కూడా ఒకవేళ నేను ఏదైనా సాధారణ సంకల్పం చేసినట్లయితే మరి నన్ను హైయెస్ట్ అని అంటారా అని ప్రశ్నించుకోండి. so your thoughts too should not be ordinary. కావున సాధారణ సంకల్పం కూడా సాధారణంగా ఉండకూడదు. ఎప్పుడైతే సంకల్పం శ్రేష్టమైనదిగా అవుతుందో అప్పుడు మాటలు మరియు కర్మలు ఆటోమేటిక్ గానే శ్రేష్టమైపోతాయి. అలా మిమ్మల్ని మీరు హోలియెస్ట్ గా మరియు హైయెస్ట్ గా సంపూర్ణ నిర్వికారిగా తయారు చేసుకోండి.
There should be no name or trace of vice. వికారపు అంశం కూడా When ఉండకూడదు. there is no name or trace of it, ఎప్పుడైతే you అంశం will be మాత్రం able కూడా to ఉండదో perform such అప్పుడు ఇక actions. పని ఏ విధంగా ఉంటుంది, Just as in the future, ఏ విధంగా భవిష్యత్తులో there will be no name or trace of vice. వికారాల అంశం మాత్రం In the కూడా same ఉండదో way, అలా హైయెస్ట్ make yourself the highest మరియు and హోలియెస్ట్లుగా holiest from now. ఇప్పటి నుండే తయారవ్వండి. And this will continue for many births. అప్పుడు అది అనేక జన్మలు కొనసాగుతూ ఉంటుంది. అచ్చా, To those who have such an elevated name అలా ఉన్నతమైన పేరు and perform elevated actions, మరియు ఉన్నతమైన కార్యాన్ని Namaste. చేసే వారికి నమస్తే. Om Shanti. ఓం శాంతి.